이번 전시를 중심으로 할게요. 그래서 이번 전시 타이틀은 또 다른 자연이라고 해서 마음의 자연입니다. 그 마음의 자연이라는 것은 실제로 사람들이 자연을 가서 평안과 휴식과 안식을 얻는 것처럼 마음으로 느끼는 이제 휴식과 안락, 평온 뭐 이런 뜻입니다. Aeri Lee's new work explores the parallel cycles of life shared by humans and nature by way of the artist's observations of ground cherry, a fruiting shrub. Since discovering this plant at an outdoor market, Lee has found endless inspiration in it. The small orange fruits and delicate lines of their husks multiply in orange hues and grayscales. Beautifully drawn and painted in ink, Lee's work is a rigorous formal exercise of lines, shapes, colors, and space. Her work was featured at the gallery during the month of June and into early July. 실제 사물을 보고 그리긴 하지만 그대로 똑같이 그리는 것이 아니라 그 사물이 갖고 있는 어떤 특징이나 그 사물을 통해서 제가 얻은 느낌을 표현을 하고 있습니다. 그래서 동양적인 재료, 먹을 위주로 해서 작업을 하고 있습니다. Gallery director Hyewon was pleased to have Aeri Lee give a public workshop on traditional Korean ink painting. And those participants who came to the workshop had a great time. They learned how to paint using ink, sumi ink, on fan. The artist brought all the materials from Korea, and which made the experience really special. And they had a wonderful time. And we are so honored to have her teaching workshop as well as having her wonderful artwork at the Amelie A. Wallace Gallery. 일단은 마음의 자연은 다 누구나 통하니까 너무 자기 마음에 있는 따뜻한 그런 거를 표현해 주니까 너무너무 기뻤다고 잘 물과 먹을 잘 활용하시고 For future gallery events, be sure to check the SUNY College at Old Westbury website.